Okay, my good friends, my good people, followers of the K-Goose storylines. Now, we are back to our regular schedule. Those who are in the know remember my dad's life story. We had done 12 series. Pretty much the story picked up momentum, and very many things were revealed in that story. Very interesting. Even me, some things I hadn't a clue about. And but as you tell a story, it gathers momentum, and then pretty much it picks up. So from chapter 1 to chapter 12, the timeline followed a trajectory from the time my dad was born, raised, studied, came of age, got his first job, got married, had me in the 70s. So there's a lot there. And where we had reached 1980. 1980. So from 1947 to 1980. How old is my dad at that stage? He's 33 years of old. He was 33 years of age, of age. He was 33 years old. And he's going to make a very, very big decision a year after. And that decision is going to determine his direction in life. What I mean, during the 1980s, those who want to know what was happening in Uganda, we had the government of President Idi Amin overthrown in 79. So in between that time, we had subsequent governments on and on. We had Lule, we had Binaisa, and then we had the military council, military commission, and then we had the general elections in 1980. So Dr. Apollo Milton Obote had returned. Yakomerawo bushenyi kiraba era all that shenanigan of him coming back was ostracized in Tanzania, because when Obote was overthrown in 71, he sought, I wouldn't say asylum, but he sought refuge in Tanzania because the president of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, and Obote were more in the same boat. They were socialists. They believed in the Ujamaa, things to be done for the people. We talked about all this in the earlier chapters. You remember that, people? So there had been a plan, ostracized, to return him. Kati mu plan eyo, the blueprint of that plan yalimu the elite billionaires. Kambabulire ekintu kino abatakimanyi, plan eza Obote yalimu ba elite bayanga billionaire bamuzeeyi baffe. Kakati bakikwasaani, ani akituulamu yali Paulo Muwanga. Paulo Muwanga yali yasibanga mu nnyumba waffe. He was a very, very good friend of my dad. Wakati waliwo abamu abaali babaliddemu enkwe baali mu gavumenti y'Obote. Kati example, Minister of State for Health Henry Chemba yali mukwano gwa muzeeyi wange, naye kakati ye bwe yali alabye ebigenda mu maaso n'akibuukamu n'ajja wano e London. He came here. He had come to purchase medical equipment and stuff like that. Ng'azze ne ssente nawo bawulira baagamba nti yajja ne ssente empitirivu nnyo, naye n'akola ki? N'asigala wano. Kati bw'asigala wano kwe kuwandiika akatabo ke bayita State of Blood nga kavumirira ani? Idi Amin ne bye yali akoze byonna e Uganda at that time.
nebitwali tetumanyi naye kati bino ebintu tekanjogere my own opinion ebintu ebimu bye bawandiika mu media especially western press bo bateekamu bye balowooza nti bwe birina okuba bino bagambanga nti Amini yalyangako abantu emitwe I think that is Hollywood kiraba that is Hollywood naye bitusooka tubireke nga bwe byali tugende mu maaso n'emboozi kati mu 79 our family nga bajjako Idi Amin nabagamba nali nsomera Kololo Nursery School ng'olwo mami amaliriza emisomo gye Kenya East African Civil Service College kati olwo nga ndi ku Montessero ye Kololo Nursery School. It was a very very affluent school abagagga gye batwalanga abaana baabwe okusoma mukifula. We were swimming that afternoon. Then Kololo Summit View we were in there was an army camp oba detach bakitanga detach Kololo ku Summit View. Then of course things hell broke loose batandika okuba ebikompolwa byabwe ebyo bisabasaba na bitagaze. By then bwe batujja Kololo, what I remember most nti twalinnye ennyonyi ku Kololo airstrip awo ne tusuula Kenya. That is it. Be bagagga abaalo bamuzeeyi baffe kakati olwo Uncle Paulo Muwanga akomawo. He had been an ambassador to Paris. Era nzijukira yagulira ne muzeeyi wange essaawa Rado. Very very nice watch. Agimugulira Paris eyo. Nga balina obuvunaanyizibwa obuzannya ekintu ekitereeza embeera nga bwe yali efaanana. Kyalimu ba insider ne ba outsider. Baziliyo Lalo Tunu bani bonna whatever bonna ba Museveni bonna bakirimu ng'olwo bamaze okukola waliwo kye bayita kikosi mali whatever Tanzania eyo manyi kakati Nyerere yabatuuza ku mmeeza because there was no way they were going to tackle the issue of Idi Amin. Idi Amin yali aleese amaanyi mangi and kakati nabana ba young elite ba billionaire ba muzeeyi baffe ne bakibaza. It was a calculated step to calm the situation down. Kakati kyemutamanyi oba kyemulina okutegeera nti Uganda tulina conundrum eri egi nti the power center hold eri mu central eri mu Baganda era ekyo kintu kiva ku independence. Kati the post-colonial era was shaped by the young elite. Kubanga kati yo Buganda ya benefitinga nnyo in the colonial era. Yasomesa nnyo abaana bayingira nnyo ebyobusuubuzi, so they accumulated wealth. So that means they had a very big leverage. Amasomero amalungi gonna gaali mu central, all the good hospitals na buli kimu. Naye of course that was the situation. That's what they call a doctrine of divide and rule. Kati there was no way they could have Uganda without Buganda. Kati kigenda kukomawo muki mu 1980. Kati bamuzeeyi baffe bayanga elite bagaggawadde, but they need to secure their wealth. Aye, bwe bigaana ebya military commission ensi ne military council nga they all agree, but that was the critics anyway.
they had to bring back Obote under the guise of an election. Remember, he had been overthrown. Kakati nga bategeka election zaabwe zaali very very eagerly anticipated, n'ebyaliwo byonna byaliwo. So the power brokers was DP, Democratic Party. Nabagamba ye yawangula. Waliwo Conservative Party, waliwo UPC of course, waliwo UPM, EAM7, Uganda Patriotic whatever movement whatever, nga bivudde mu bino ebintu ebya Fronasa byalimu ebyokulwana, freedom fighter whatever, yali yabitandika dda mu 70s. Kubanga when you read into lots of literature, Museveni bamumma ekifo e Makerere. Ntidem Museveni bamumma ekifo e Makerere olwo amaze okusoma Ntale High School. Bamumma ekifo kati around that time he had become active in youth, younger politics. Bino ebya UPC youth wing saidi yandoza nkola eyo. So he had access to the party structures. Mujjukira mu 1969 bwe bakuba Obote amasasi ng'ava mu Youth Gundi Conference agiggalawo, bamukuba amasasi President Obote. Kati around that time Museveni yali active mu politics, n'afuna n'omulimu nga mu State Research Bureau eyo nga eri part of Uganda Management or Uganda Public Service something yafuka Uganda Management Institute yali before Public Service something, nga mwe batrainingira abantu abagenda okuyingira civil service, similar to how my mom went to East African Civil Service College. Kati nga bakyawuddemu but eriyo ba civil servants ne ba public servants, naye nga ku byombi tobiyingira nga tuyingidde mu kasengejja. And that's how Museveni had accessed his earlier politics. Alyoke amale kubanga bino bagamba ebya Fronasa yabiyingiramu atya, alyoke atuuke paka e Mozambique. Ani abatwala? Kiraba kakati me I would argue nti mu bano bayanga elite baali infiltrating the system. Okiraba, you play within the system. Ekintu ne mukirukira muli kubanga ati mu 71 okujjako Obote baleeta ameni bani abaali bakivuga. Were they outside forces or inside forces? Well, I mean, yali right hand man Obote nga bonna bemanyi, era ne Museveni alina okuba nga yarabinganga shoulders nabo mu 71. Kati bajjako Obote armed struggle oba olutalo oba kakuyege yenna ava mu UPC structures ne bakkirira e Tanzania. Awo ndoza kati exodus ya Museveni wetandikira ne bituuka paka kubanga tebalina okutraininga abantu bajje balwane. And already Obote didn't have an experience mu byokulwana, abiyigira Tanzania naye nga yalina okukozesa abantu. Kiraba, yalina okukozesa abantu. Tuveeyo eyo kati tuyingidde 1980 kakati between 71 and 79 the rise of the mafuta mingi byonna twabyogerako mu chapters eziwedde nti bayanga elite badoka bafuka bamafuta mingi bagaggawala bavuga benzi. Era ekyo kintu kyeyawunyisanga nnyo Amini nga yeebuuza bano abaana ssente bazijjawa?
nga bacontrolling economy bandi mu political systems waki bayita political economy bwe bagoba abayindi oba Amin bwagoba abayindi mu 79 teyamanya kyeyali ate agenda okuleeta. It is called a hornet's nest. Nti ate mwavaamu ekirala. The economy shifted from the formal to the informal, oba gye bayitanga the magendo economy. Kati sente ne zidda mu bantu nga zitambulira mu informal structures, era ekyo kintu kigenda kukomawo mu 80s mu bakibanda boys. You know story njagibawa. The rise of the Chibanda boys abadiringa mu forex gold, forex currency. Nanga sente ziri foreign exchange zaalinga ntono nnyo ng'olina muzina zifunira mu ki ku tender. So you had to put in a whatever something like that, Bank of Uganda. Then by allocation. Hati mu 79 kiri bwe kiti elections nga bazorganizinga. Elections ezo, of course, from my reading, my conclusion is very simple. Abaali bayagala Obote akomewo baazanya omupiira gwa syndicate gwakifiiriza, kubanga bwe tuddeyo ku drawing board ne tukuba empiki. Manya okuzanya empiki? Nakubuuza naye keguse ki yeyeegera leero empiki? Naye kamera yange erimu akantu. There's something in the camera. Let's first clean it. Yeah, that's better now. Ati abazanya omupiira ogwa empiki guba gwa gondi gwakifiiriza nti gwogenda kuteeba goolo naye ojja kuba ogiteebera mu ddakiika bwe ziti. So the elections were won. Bagamba DP yawangula, naye mu kuwangula sijui baali balina okusoma obululu babunalifying kati Paulo Muwanga, Uncle Paulo n'akubira Electoral Commission not to announce. Kale olongera ati nga n'ensi eri ku state of alert. Isijibo oyito joko bonna nga bali ku standby. Kati ng'alyoka asoma byasoma yabisomera na mugundi mu Nile Mansion omwo bali mu hotel nga bali n'Obote bili na Electoral Commission na bifu ng'Obote bamusomera akalulu nti yawangudde. Kati awo we mbagambidde wali nti post 1980 abagagga bonna bayanga elite kati ne bagwa mu bintu round 2 bamuzeeyi baffe. Kati olwo gavumenti neereeta ekintu kya 5149 parastatals ogwe omulyo. Kati guno omulyo gugenda kudda mu 96 privatization ebya Museveni. Mula akazannyo ke kamu kubanga when they privatized all the state parastatals gwali mulyo. Yes, that is politics. Munfuna bulungi nnyo. Kati tudde mu 1980 Obote akalulu akawangudde. Kati eri abala ab'amanyi abatali mu mboozi eno kubanga saali nti nno nali mbamanyi benjogerako bemmanyi ba Rwanyarare, Rakasisi, Rwani, the 3 R's. Sajja baali b'amanyi nnyo aba UPC nnyo. Era bwe bala kulaba UPC amaanyi gaayo
wagenda ku Uganda House ne ku Jumbo Arcade awalinga Nile Grill opposite Diamond Trust era sente zatambuliranga awo UCB wansi Nile Grill odida sijui byani na amaduka agebeya agenda gona abakyala baba minister we baparkinga ngaawo ku UPC era Benz zabeeranga mu line from UCB paka wansi Jinja Road ku UDM kati UDM waggulu awalinga Tropicana 110 walingawo saloon oba yali yani kukida ku Dowington wansi nga bakazi bakaba minister bakolera enviiri buli weekend Benz zokka nze siraba government sente zali Uganda awo kati sijui bavuga zino emotoka enkadde bavuga zino enkadde old cars nze abazeeyi abaffe Benz nga bagisumulula bagikolera n'omukolo pattern ne bajambula obuveera. That is 1980. Kati muzeeyi wange yasecuringa shares ntiddemu yasecuringa shares mu companies eziwererako ddala kati I think it was a transfer of wealth. Remember his first job, are you with me? His first job yali akoze eki chief financial auditor Mango Growers. That means sente yali azitegedde bulungi nnyo nga mwana muto era nga azirabyeko. Yazimbira maama we ennyumba ekitagobwa, yazimbira jjajja azala maama wange yamuzimbira ennyumba yamategula wali waffe wakamanyuma everything bingi nnyo amataka left right and center. Kati agenda okuva mu mirimu gya public service ayingira business bw'ayingira business be bagaggawalira mu mmwanyi yakase. Emwanyi yakase, there was a coffee boom in the 70s, people. There was a very, very big coffee boom in the 70s. There was scarcity of coffee and Uganda was pretty much supplying the world market, so the prices spiked. Kakati nakola company Zinaraba General Merchants nga ya coffee n'ebyuma nga gyebiri naye nga coffee export. Kati Amini eki yakola yalekera economy abaddugavu mwakimanya he called an economic war. Kati economic war yali etegeeza ki nti ba indigenous abafirika as long as you did your business n'otatawaanya byabufuzi bye teyakwinako problem. Kati bano bayanga eriti nga beetaaga bamuzeeyi baffe. Olaba ne ku mbaga ya muzeeyi wange Idi Amin yajja eyo nenana sibyogerangako nabijjayo mu mboozi eno. Jonan Lumu Archbishop yaliyo ku mbaga ya muzeeyi waffe. Meya wa Kampala Walusimbi Mpanga yali mukwano gwa muzeeyi wange naye ne ku mbaga yajja yatimba Kampala yonna Kampala Road. That is the only wedding in Uganda that the town that Kampala city has been brought to a halt. Ngabatimbye. But my dad was how old? Was 24, 25. That gives you the picture of how powerful these young elites were. Kwaliko ba Sam Sali, ba Gordon Wava Muno, so many names. Kakati ye scandal jenna bagamba ya Miss Uganda nalulungi tata wangu yalina okuwasa naye ku byaliwo
Musuzana, there was a very, very big scandal. My dad had clashed with the minister. Waliwo minister era yayagala omukyala oyo ayagala ne tata wange amwagala. Mulaba ebintu bino, the crossfire of things. Namanyonyola ekintu kino nti my dad was so rich at that time that he was drawing so much attention. Kakati Uncle Patrick Kiwanuka Express muganda we bwe baazirunda baakula bonna basomera bonna okuva ewa Egooni. What's that school called? The name has gone. Okay, let's talk about Mengo, class of 1965. Kakati Uncle Patrick ng'agamba muzeeyi wange nti manyi Simpson omukazi mwesonyiwe, omukazi bonna bagagga abato. Nanga nti I tell you my friend, my brother, omukazi mwesonyiwe, omukazi ajja kwetera ebizibu. And that is when my mom comes in the picture. Kakati olwo maama wange yali mwana muto, yali nga 15, 16, naye ng'abeera waka in one of the houses ekyebanda awo. Nnyumba ziriwo 3 ez'amategula. Kakati the main house ng'ebeerawo nga nkalu yaggwa dda naye nga teri mu mukazi, taata wange ajjawo obuzzi. Kati olwo nga the 3 sisters, maama wange bali abawala 4, Auntie Sarah, rest in peace, Auntie Joelia, rest in peace, Auntie Night, my mom, rest in peace, ne Mama Laz. Mama Laz yajja luvannyuma nnyo, yali muto. Kati these 3 we are all staying in my dad's house. Kati olwo taata wange yali ayagala Auntie Joelia omukulu nga amusanze mu Suzana mu bana bwala abato ba 16, 17 bakyakala. Kati gye biggwa n'abagala bajja babeere mu one of his houses. Munfuna bulungi nnyo. Kakati my dad, I think in that decision making yali ayagala Auntie Joelia era nga bakyakala bonna. Kati ate he ends up falling in love with my mom. Mama wange muto, kuba mama wange ne kumbaga yali lubuto. She was pregnant with me. Era ne bagamba n'abantu nti alina emyaka 18 nga balimba. Bamwambaza na bukalabanda we bati. Bamwambaza bukalabanda. She was young. Even my dad was young. My dad was 24, 25. Nagala mumpeyo mwana wa 24, 25 billionaire. 24, 25. Ate nga sente yazikola ali mu 20, 21, 22. They must have made a lot of money. He was a chief financial auditor. His first job after finishing Bukalasa Agricultural College in 1966. Kati obote nga abayingize ekya common man zichata. Kakati olwo, how does my dad end up in Bukalasa? It was because of the Kabaka. Kabaka Frederick had been impressed by my dad's football prowess. N'amuwa basare, basare z'e Buganda zaalingayo. So, mufuna bulungi nnyo. That was before the Buganda crisis of 1966. Bajjako Kabaka. That is the very year my dad was at Bukalasa. Ng'amaze okufuna basale. They used to play football together in Mengo. Walinga wa kasaawe ka Kabaka. Awo basujuye kati ne bateekawo sujuyi biroole. Akayanja ka Kabaka, akasaawe ka Kabaka. Bazanyiranga omupiira. Then ne baleka baguze Wankulukuku Express. Etandika mu 1957 Wankulukuku. Naye yali product of the Kabaka's team. Era abagundi oyo Jole Kiwanuka bonna baaki beebulange balangira Express Football Club mukwano gw'abangi. Kati we are going into football. Kakati KCC yajja luvannyuma nnyo. KCC Kasasiro Boys, which my father was supporting
because my father had given up football to go into career. If he hadn't gone to Bukalasa, he would have ended up in the national team. Kubanga baali bazanye mu young youth team eyaki ya independence 1962. There was the Independence Cup, the Uganda Cup, whatever they called it, before you had the Uganda Football Federation, which then became FUFA in 1971. We are bringing all sides of the conversation together, because now we are in 1980. How has my dad reached this pinnacle? Kati bamala okuba akalulu ka 81 buli omu akitegedde nti bakabbye, baba akirimu bakitegeera nti Obote bamuwadde sweeping walkover. Kakati Museveni ne banne yali yekka, kubanga kino eky'olutalo kyalimu enjuyi nnyingi nnyo. Ekyokugenda okulwana olutalo tekyatandikira Luweero. Luweero is the epitome. Ne kakati there was a lot of anger, especially mu Central Region. Abaganda banyiiga nnyo nnyo okubba akalulu kaabwe. Kubanga nja babuuza nti Kayiira wa Freedom, Kayiira yali mukwano gwa muzeeyi wange. Half London by Kansanga enayo story gyeri nja gibawa. Twasiibanga Half London Kansanga ye bbaala, temumanyi story ya bbaala eyo ya Naalongo, yafa bambi baba atunda nawo. Capital Pub ye jurisdiction yemu, era okuva Ensambya paka Kansanga walinganawo Kitoogo, nga waliwo ne buflats obwalingaawo Alex Ndawula yabeeranga. Buflats wali bwa poliisi, walingawo buflats obulingawo nga bulinga obwebukoto nga buli awo Ensambya. After those buflats, then it was like a swamp. Now it's all built up, now it's all different. Are we together? Nagala mutegere emboozi eno kubanga kati temujja kutegera biriwo n'ebyali bigenda mu maaso. Kakati Museveni ye n'adeclaringirawo, yabyogerera Kenya. No, that is in the peace talks. I know yabyogerera. He was very, very confident with his statements. N'agamba nti if whatever ajja kugenda mu nsiko. Naye ate already waali abaali bayingidde ensiko nga bagamba agenda kulwanisa. Kati there were many factions. FEDEMU, Uganda Freedom, sijui bani, West Nile Front, Force Obote back again. Byali bingi nnyo ebyali bigenda maaso nnyo. Kiraba kakati 81 Obote atandika government ye. I think my father, I think, must have sat down n'emikwano gye balooya n'akola ekiraamo. He wrote a will, kye bayita living will, nga mulamu, n'alistinga buli kimu kyakoze mu bulamu bwe, buli kimu eky'obugagga kyonna. Shares mu Lake Victoria Hotel, shares mu Lake Victoria Bottling Company, yayinamu ne stake ya Crown Cox Beverages, Uganda Batteries, kubanga yayina ebintu ne mulwana. Nga yeye muzeeyi wange yagulanga shares, bintu bingi nnyo, amayumba, amataka, businesses, emmotoka na buli kimu, his portfolio. Kati byonna ebyali bigenda maaso, kati bano abagagga bayanga eriti bamaze okusecuringa ekintu kyabwe. So 81 olutalo lutandika. Kiraba? No.
olutalo lutandika bwe luti kambabuulire Museveni bw'osoma akatabo ke atuzza kabamba 27 guns attacking okiraba naye ate bodda mu lutalo lwennyini nti oluleeta Museveni ate balutuuzaawa Luweero. Nze nalabako bye nalabako ng'omwana omuto kubanga what was going on was this. Kakati Obote bw'amala okubba akalulu n'akomawo, yakomawo ne agenda era manya kakati bano abagagga baba balaba ebintu bingi nnyo nti ebyobugagga bwabwe biri seefu. Are we safe? Kakati Obote akomyewo ate this time bw'akomawo yakomawo n'engeri ndala nnyo kuba bagamba Obote yali anywa nnyo, Obote yali he was naye yali atandise n'okukula yalina ebirwadde bingi nnyo si akola decisions ali mu Nile Hotel mwabeera benzi nagirabako yalina benzi gye bamuvugirangamu nga buli ku makya eva ku Nile Mansion nekkirira paka ku Minister of Finance and Planning. Minister of Finance yalingawo ku Parliamentary Avenue wansi awo oluusi nga bwe tuyita nga tugenda ku ssomero batuva ku ssomero in the morning. So kyengezako bagamba kakati bw'akomawo there was a power grab. A power grab means that kino nze nkirimu kino kyange. Abali mu government power structures kakati bano bayanga elite ate abasinga bonna most of them were Bagandas kyabatiisa nnyo. Kati my case references my dad bye nalabako ku faamu yaffe Kakiri Kamuli Mixed Farm waaliwo enkambi byatandikira mu nkambi suji abayeekera naye ekigambo bayeekera kitandikira mu Buganda wano kiraba kakati netuwulira Fedemu ntwawuliranga gundi oyo Itongwa ajja luvannyuma nnyo netuwulira Kayiira kuba Kayiira yajjako kewaffe yes mukwano gwa muzeeyi wange kati in other words this is what I'm saying kiri mu confluence bbiri. We had the battle of the East and the West. Nze bwe njo kitegeera nti kati Kayiira yasomedde mu America was he under the influence of the West and Museveni was under the influence of the East. Kubanga Museveni yajja ne communist ideas mujjukira ekintu kya bipolar nti West or East. Kwa kakati olutalo lwa Museveni lulina question marks nyingi nnyo otandika analyzinga nti naye kati he himself realizes nti on the ground to entrench this whole thing on the ground kitunza abantu n'atunda olutalo olwo bino bintu babikola bibeerawo mukimanyi kye mbagamba olina akutunza ddiiru naye nga gweogitaddemu ssente okiraba because he had to recruit people, he had to convince people. A guerrilla war is a war of sacrifice. Kiraba tugenda kuba 1981 next week. Mufuna bulungi nnyo kati mbadde preamble nagala tugende mu maaso nagala twetegereze ebyaliwo because nze nalaba ku ssente ezatambuliranga awaka, nze nalaba ku bantu abatambuliranga awaka, nalaba ku babishopu ab'amadiini abaani. This is kati the young elite balina okufuna engeri gye bajjako Obote. Kati they had to penetrate in far and wide. Ne bakituuzaamu n'ab'engulu
there were other disgruntled people. Abamu baali ku saidi ya Amini, abaali bafiiriddwa. Kiraba wakati ekireeta conundrum, the Langis and the Acholis. Naye ate kati in between awo nga waliwo the Alus and the Madi. Abantu ba Amini ate bo abaakyuka ne badda ku saidi eno. Mujja kufuna swaze nzikuya. Mzee wange yalina emikono mingi gy'aba Northerners. Naye ate nga si Bakyoli, ate si Balango. Kati eyo problem in terms of politics Uganda gye tubadde nayo. Kati nga olina banaagamba nti ate Western Abanyankole, ate si Banyankole, ate Banyarwanda, ne bibeera nga birina confusion eyo etategeerekeka. So kati it leaves so many questions lingering. Tuli fena kati 1980 launches my dad into the stratosphere, filled with uncertainty. Nti mu 20s nga gaggawadde astronomically. If he had gone into industries, he could, but he had his stake in so many things. Portfolio assets, shares, investments, byonna emwanyi bita. Edduuka lyalinga Nabugabaawo. There were about 4 shops in one. Then ayokayingira Pepsi Cola as a regional distributor. Pepsi Cola, which used to be Lake Victoria Bottling Company. Kati erinnya lyakyuka bagiyita Crown Beverages, but it used to be Crown Cox was the bottling section. Kiraba nkubanga mulimu amacupa, factory ekola amacupa naye gaguza bano ababotolinga. Kati neebayo kati ate Pepsi yo nga ye nanyini gundi license ye ina deal ebireeta ebirungo byonna bintu biwanvu bino tembimanyi munfuna bulungi. Kati ye 1980 bwefaanana tukomyewo okuva Kenya mu exile. I remember twabeerako mu hotel. It was a very nice hotel, Mercy Hotel, Wandege awo. For a very nga bakyakola renovation ennyumba kuba ennyumba baali bagikubye ebikompola ebyani byonna ennyumba yaffe ey'ekyebando. So they had to furnish the house again, they had to renovate the house again, n'ebirala byonna ebyali byonoonese nga tetuliiwo. Kubanga ekyebando twalinawo farm, Kyebando mixed farm. Yali farm ya mami nga ya nte enzungu zokka, waliwo n'enkoko brooder, byani braider, byali bintu byamaanyi nnyo. Kubanga kati olwo mami alyoka ayingire Ruteete. Uganda Development Corporation, Mr. Roger Mukasa yali mu Coffee Marketing Board nga executive director, n'afuna omulimu mu Development Corporation. Ne bamukwasa Hatchery Division Ruteete, Mayuge whatever. Twagendangayo eyo weekend. Kati here it's part of Yuga Chief. Naye nga yali division ya maanyi nnyo ye supplyinga Uganda yonna enkoko zaavangawo very very big. Kati ng'olwo obukoko buva Netherlands, ennyonyi eyo yaleetanga okukoko buli week, buli lwa Thursday. Ngiraba buli ebintu bingi nnyo kubanga nze nasibanga mu office ya mami. Telex yazibeerako ne telegram ne fax later on. Yalinga telex nga manyi ojjukuba. So kati tulyoka tuyingira ekyebando round 2 mu 1980. Election ziwedde, there's some stability in the country, and then Obote is announced. There was even a very big party, njijjukira party yali ku Nile Mansion yomu. Yali yamaanyi nnyo. Manyi kati Obote yali munywi nnyo nga banywa nnyo whisky. They were always drunk.
kyembadde mbagamba nti the power shifted, the power dynamics. Kakati muzeeyi wange yali mu mmwanyi agenda clashinga ne ba Oyito Joko bamuwa emmwanyi, Oyito Joko bamuwa emmwanyi ng'ekirabo because Obote trusted no one, aye nga talina power base mu magye, teyalina base mu magye. Kati bamuzeeyi baffe abaali mu mmwanyi bagenda obateeka bintu bitandika okutabuka. Mufuna bulungi nnyo. Kati emboozi ya leero, my dad's story continues. Tuli bulungi. Bino ebintu no byogerako kubanga byaliyo, si mboozi nti no kiraba byaliyo. Olwo Museveni Minister of Defence, abantu beewuunya nnyo omuntu eyali mu kintu yali ku sayidi y'Obote. Obote yali amuleese, Obote yali taata we. He was a student of Obote and Nyerere. Naye yabeefuukira atya alyoka alwana olutalo. Awo mujja kuyigawo bulungi nnyo. Kiringa eky'Amini n'Obote. Amini yavaawo ate yeefuukira Obote amuggyeko. So nina okutegeera bino ebintu kubanga Military Commission, Minister of Defence yali Museveni. Akalulu kazze, of course, which was next to impossible. The resources, elections kakati bino ebyamu ebya 2026 ebiddako ng'oli akola kapate nga agamba nti asobola okuggyako Museveni, kati tekisoboka. You have all the resources you can mobilize. Oyinza n'okukabba nti ate bakusinze. No, unless he was working under someone. Obanga bano Obote yamuteekawo akole mulimu lw'akazannyo ng'ako, oyi ne bakuteekawo naye ate nga yakutaddewo, but probably ate ne kiremerayo ne kigaanirayo bwe kityo. Do you get what I mean? We're going to find out more next week. Okay?